ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാക്സ് വെറൈറ്റീസ്. ഈ ലോട്ടസ് ടവറിൻ്റെ താഴെ ഒരു തിയേറ്റർ ഷോ ഉണ്ട്. അതിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്രീ തിയേറ്റർ ഷോ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ്. ഇപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും അത് കാണണം. ഞാനിപ്പം ലോട്ടസ് ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ 3000 രൂപേൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ ഇവരെ വക ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു തിയേറ്റർ ഷോ ഉണ്ട്. ഇവരെ കുറേ ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണ്. തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ. ഇനി നിങ്ങളെങ്ങനെ കാണുക. Let's watch how a wonderful chain of artistry flows to the foot of this tower where you are now present. 500 years ago, amidst a storm in the Indian Ocean, destiny guided the Portuguese to the enchanting shores of London, a serendipitous encounter that marks a pivotal point in the history of Colombo. The captain of the Portuguese naval fleet, Lorenzo de Almeida, spots an unusually large mango tree. Its branches lush with leaves, but barren of fruit. Colombo, once known as Colombo, derived its name from this humble mango tree. Long before the arrival of the Portuguese, Colombo was a vibrant trading city, drawing merchants from distant lands: Arab, Persian, Bengali, and Chinese. In the middle of dense forests, marshy land, and rivers that surround Colombo, messengers lit on fire, its smoke heralding the arrival of strangers from distant shores to King Biriyani V of Conte. Reports of the newcomers reaches the king's court. Dear Lord, a very white race clad in iron has landed on our shores. They are eating white rock and drinking wine, trading gold for mere trinkets, and their violence seem out of this world, my king. The Portuguese requested for a land that could hold 100 cows, their young and one bull. A seemingly harmless request, to which the king reluctantly agreed. Colombo Lake, from the bygone era of Colombo, was spread out as a great lake, enveloping landmarks such as Regal Cinema Hall, Colombo Fort, and the railway station. There arose a formidable fortress with 12 barracks. Inside, there were churches, hospitals, and grand villas. The Portuguese soon conquered Conte. But against them stood one young prince, Prince Tigre, known to be born for war. The moat around the fort obstructed attacking the force, so Prince Tigre cut a canal to divert its water. Today, it is known as San Sebastian Canal. Prince Tigre was a formidable fighter against the Portuguese powers. Prince Tigre besieged the fort, forcing the starving inhabitants to eat the trapped cats. In 1656, King Biriyani II took the help of the Dutch to eradicate the Portuguese power that Prince had confined to Colombo Fort. The departure of the Portuguese and the arrival of the Dutch was said to be like trading ginger for chicken. The VOC logo appeared on Dutch buildings and roofs,
houses with arched ledges, scrolls and porches came to Colombo. The Roman Dutch law came to Sri Lanka. At that time, a Dutch church built on grounds where wolves roamed was called Wolfendaal. A Dutch engineer named Beer built a channel to drain the water from Colombo Lake. Since then, Colombo Lake became Biriyani. At 10 a.m. on February 16, 1796, the Dutch flag lowered for the last time over Colombo, marking the end of 140 years of Dutch dominion. In a symbolic gesture of surrender, the Dutch surrendered their arms to the incoming British forces in a site just meters away from where we stand. With the signing of the Camden Convention in 1815, the entirety of Sri Lanka fell under British rule, and Colombo emerged as the nerve center of colonial power. In the same year, King Sri Vikramaditya, the ruler of Kandy, was captured at Bomore in central Kandy and brought to Colombo. Till he was sent to Bangalore in India, he was housed in a Dutch officer's residence. Venkatarangana, the Indian wife of the king, stayed in a mansion in Maradana. The place where the queen went down to the Bear Lake to go to Maradana stood the Portuguese gunpowder building. The water in Colombo was brackish that day. The best water was at Captain's Garden, a place a few meters away from me. This water was distributed to the whole of Colombo. Sri Kailawasanathan Temple, the oldest Hindu temple in Colombo, is also located on this wonderful land. The queen who was taken to Maradana had new clothes sewn. Her famous painting, drawn by a painter named Danny, was drawn as she sat by the Bear Lake. The British, who revolutionized the country's road sector, built a road from Colombo to Maradana. The Portuguese gunpowder storehouse was turned into Lotas, the country's media powerhouse. The road next to this was called Macallan Road. Today, it is called Didan Vidi. In the place where the last king was housed stood one of daily life, as a beacon of harmony and joy, a place where the threads of history weave a unique story of unity, diversity, and resilience of Colombo and its people. അപ്പോൾ ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ഇതിൽ അടുത്ത ഷോ ആണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് കാണാം. Anita, your situation? I'm ready, Anita. I think we landed in the western province of Sri Lanka, where its capital, Colombo, is located. Anita, shall we ask the directions from that flock of birds? Oh, where are we, Anita? And so many birds in one place? I heard that approximately 200 bird species migrate to Sri Lanka each to escape the winter in their home countries. Even though we are in the most urban area of Sri Lanka, there is no shortage of trees here, isn't there? That's true. There are
That's the parliament it seems. Not just the trees. Look at the variety of animals. Look, there's a fishing cat. A cat who does his own fishing. There's so much to learn from nature. Maybe that. In this island, there are things to see under the sea as well. There are more than 200 shipwrecks around the seas of Lanka. Out of that, 30 shipwrecks along the coast of the western province. Shipwrecks. Either this lighthouse, which is more than 150 years old, must have shown the way to those sea-going ships, right? I'm feeling hungry. What do you want? Hoppers, chipwadi, or Urdu? Ice cream. There is no shortage of different types of food here, isn't it? Don't forget the drinks. Don't forget the sweetmeats. Even in the middle of crowded Colombo, historical and religious places like these help to soothe our minds, don't they? We came to the Postal Museum, which is right next to Lotas Tower, to find out how messages were sent 200 years ago. Avalokiteshwara statue of Colombo, The bronze statue of Goddess Tara, the throne of Candiera, Sir Luke's Dutch time artillery, the statue of Anuradha Pereira. are only a few treasures in the Colombo National Museum. You too. Come, see, learn. Throughout Colombo, you can see hotels and buildings influenced by both British and Dutch architecture. Sri Lanka boasts a few of the oldest hotels in Asia. Rita, did you know that Russian Vice Admiral Chekhov called Sri Lanka a paradise on earth? It's time for us to go. Let's meet on another day in this beautiful island. We agree That that Sri Lanka is indeed a paradise. ഇതിപ്പോൾ കാണാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പൗണ്ട് പോകുന്നതെന്നല്ല. ഇന്നിപ്പോൾ വേറെ പ്രോഗ്രാമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ശ്രീലങ്കയിൽ വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഇതിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ട് കാണാൻ കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇനി നേരെ പിന്നെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. ഇവിടെയൊക്കെ ആകെ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കളിയാണ്. മൊത്തം
മൊത്തം ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി ലൈറ്റുകളാണ്. ഇതിൽ ചവിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിക്ചർ അവിടെ വരും. അങ്ങനെ അതിനൊരു തീരുമാനമായി. ഇത് പിന്നെ ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും സമയമുള്ളതുകൊണ്ടും മാത്രം കണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ താഴെ ഈ ലോട്ടസ് ടവറിൻ്റെ താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഉള്ള കടകളൊക്കെ കാണാം. ഇതൊരു പിന്നെ ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഐസ്ക്രീം കടകളുണ്ട്. ഇതൊരു തേയില ഷോപ്പാണ്, ചായപ്പൊടി കച്ചവടം. ഇതിനൊക്കെ നല്ല വാടക ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഈ ചായപ്പൊടിൻ്റെ പേരാണ് അക്ബർ ചായപ്പൊടിയാണിത്. ഈ ശ്രീലങ്കയിൽ കുറേ ചായപ്പൊടി ഉണ്ട്, ചായപ്പൊടി കയറ്റിയേക്കുന്നുണ്ട്. ഗൾഫിലൊക്കെ ശ്രീലങ്കയിലെ ചായപ്പൊടി കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ, അറബികളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുഡിൻ്റെ ലീസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു തിരിയുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യണം. അവിടെ ബൊഫേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കല്യാണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മുമ്പേ ബുക്ക് ചെയ്തെങ്കിലുള്ള അതിനുള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ലോട്ടസ് ടവറിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് വല്ല സുവനീറും മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് മോഡലുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ലോട്ടസ് ടവറിൻ്റെ മോഡൽ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന കാന്തം ബാക്കിലുള്ള സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പല കളറിലുള്ളതുണ്ടത്. ട്രയാങ്കിൾ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഈ ലോട്ടസ് ടവറിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുനിന്നും പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പോവാം. ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിന് ശേഷം തന്നെ, പുറംഭാഗം തന്നെ ഇതൊക്കെ അതിൽ പെട്ടതാണ്. ഒക്കെ കട്ടയൊക്കെ വിരിച്ചല്ല ഉഷാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു കഫേ. ഇതാണ് ലോട്ടസ് ടവർ. ഇത് എക്സിറ്റ് വേറെ വഴിക്കാണ്, എൻട്രൻസ് വേറെ വഴിക്കാണ്. രണ്ട് വഴിക്കാണുള്ളത്. കയറി വഴിക്കല്ല നമ്മൾ ഇറങ്ങൽ. ഇതിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്ന് കഴിക്കാം. ഇവിടെ ഇതിൽ കൂടി ഒരു ബോട്ട് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിസരം കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം കടലുള്ളത്. അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി അങ്ങനെ നടന്നു പോകണം. ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ കടകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളുണ്ട്. ഒക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇത് വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഏരിയ. ഇതിൻ്റെ ടേബിളും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ.
ഇത് വെറുതെ ജസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ഏരിയയാണ്. ഇതൊക്കെ മരത്തിൻ്റെയാണ്. ഇതൊരു ലോങ് വ്യൂ ആണ്, ഈ അടുത്താണ്. അപ്പം ശ്രീലങ്കയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലോട്ടസ് ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കൊളംബോ പട്ടണം നിർബന്ധമായിട്ടൊന്ന് കാണണം. അവിടെ നമ്മൾ 3000 രൂപ ലാഭം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാക്സ് വെറൈറ്റീസ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്നാൽ താങ്ക് യു.